Robert Plant, legendario cantante de Led Zeppelin, apareció hace unos días sorpresivamente en un video que se hizo viral en el cual se encuentra con una banda cantando en público Stairway to Heaven, el clásico de Led Zeppelin, uno de los más grandes temas y para muchos la mejor canción de la historia del rock. Y esto es un dato muy curioso por un par de razones. Primero, Robert Plant dio por finalizada su carrera con Led Zeppelin hace ya más de 15 años y desde ese entonces no se lo vio nunca más cantar en público alguna canción de la banda. Y en segundo lugar porque el mismo Plant declaró en varias oportunidades el hecho de que él odia esta canción, o en realidad ya no le atrae tanto como en la época que la compuso y la tocaba con Zeppelin en los 70s, y esto se debe a que él ya hace rato está en otra etapa de su vida, que no se siente identificado con la letra y también que ya la escuchó tantas veces tocada y mal por otras bandas que perdió totalmente la atracción por esta canción. Por eso fue la sorpresa de escuchar a esta leyenda del rock cantar esta mítica canción luego de más de 16 años, y esto fue en el marco de un concierto benéfico contra el cáncer llevado por Andy Taylor, quien fue músico y guitarrista de la mítica banda Duran Duran. Vamos a escuchar y a ver entonces esta participación legendaria de Robert Plant luego de 16 años, y al final del video voy a compartir qué es lo que pienso. There's a lady sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are closed, with the word she can get what she came for. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird that sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Oh yeah. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I see rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking.
we all call the tune, and the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. There walks a lady we all know, who shines white light and wants to show how everything still turns to gold. If you listen very hard, the truth will come to you alone. When all is one and one is all, to be a rock and not to roll.
Ok. Bueno, esto que acabamos de ver para mí es un hecho histórico, es un hecho legendario. Es ni más ni menos que uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos, miembro de una de las más grandes bandas de rock de todos los tiempos, cantando una de las canciones más legendarias e icónicas de todos los tiempos. Ya el hecho de por sí es histórico, es legendario, en mi opinión, es como una celebración, es como una celebración a la música. Obviamente esto no está dado en un contexto de un mega recital, de un mega concierto. En realidad Plant fue artista invitado de Andy Taylor, que con su banda formaron parte de este concierto benéfico además. Es decir, esta versión no me mató musicalmente, está bien tocada, hay partes en las que hay algunas dudas, pero bueno, evidentemente porque esto se armó para un concierto benéfico, Plant fue invitado, no sé cuánto habrán ensayado, si no habrán ensayado quizás, pero esa parte es toda secundaria, hay algunos pequeños errores en las entradas, se ven muchas imperfecciones en la interpretación por parte de los músicos, pero nada mayor. Lo que sí voy a enfocar en la interpretación vocal de Plant. A mí me sorprendió particularmente porque es un hombre de 75 años ya, que está hace mucho tiempo alejado de la escena, y no me esperaba que pudiera cantar esta canción, que además es muy complicada de cantar, tiene muchos matices, mucho rango vocal, sobre todo para los agudos. Obviamente él adaptó muchas de las partes, no las cantó igual, es imposible que cante igual que cuando tenía 20 años. Y por ende hay partes que fueron adaptadas, que no cantó la melodía igual. Hay algunas notas agudas que están un poquito caladas, un poquito más graves, pero la interpretación para mí, teniendo en cuenta todo esto, es realmente sorprendente. Tiene el mismo color de voz. Si yo cierro los ojos, no estoy viendo a una persona de 75 años, lo estoy imaginando a él de 20 años, por el color de voz, por el timbre. Obviamente está un poquito gastada en algunos lados, sobre todo en los agudos se nota, y que no tiene la potencia que tenía en los 70s, pero es una interpretación impecable. La afinación me parece también excelente. Esto lo escuchamos con el audio crudo ahí del lugar, donde saltan muchos más los errores. Y es una interpretación excelente, y la técnica que tiene, la onda del fraseo, la técnica como para cantar relajado y no estar sufriendo y forzando la voz, ¿no? Me parece, la verdad, a mí particularmente me sorprendió y me puso en un lugar como de, ya lo dije, ¿no? Como de celebración, de él cantando esta canción. Y después de que el mundo cambió tanto y tantas veces desde que se hizo esta canción, me parece algo increíble, a pesar de que se hizo en un marco reducido, íntimo, en un concierto benéfico contra el cáncer, que por cierto Andy Taylor sufrió de cáncer y es por eso que quizás está involucrado en estas acciones benéficas. Pero bueno, me sorprendió realmente la interpretación de Plant. Esperaba una voz mucho más quebrada y una interpretación mucho más dubitativa, pero no, la verdad que me encantó. Así que amigos, bueno, quería compartir esto con ustedes, algo histórico que pasó hace unos días. Así que gracias por estar ahí, dejen en sus comentarios saber a ustedes qué les pareció este video, esta interpretación de Robert Plant y de Andy Taylor y su banda. Suscríbanse al canal, así no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Gracias por estar ahí amigos, nos vemos la próxima.